Reit, diolch cynnog. Yn ffurfiol i ddechrau, dwi am eich croesawu chi i gyd i Machynlleth. Mae hon yn ardal lle mae Cymru wedi dod yn y gorffennol i geisio penderfynu ar ei dyfodol. Yma yn wir sefydlwyd yr unig syneddu Cymreig yn ôl yn y 15eg ganrif pan daeth Owain Glyndŵr yma a creu y sefydliad democrataidd cyntaf yng Nghymru. Croeso hefyd i ganolfan y dechnoleg amgen. A fedra i ddim camol y sefydliad yma yn ddigon. Mae'n sicr wedi bod yn ddylanwad cry iawn ar y mywyd gwleidyddol ni drwy'r blynyddoedd. Ac yma, yn y 70au, y dos i gyfarfod gyntaf ag egwyddorion cynledwyedd a y bywyd gwyrdd feddoliad y Gymru. Mae'r sefydliad yma wais, mae'r adeiladau'n fendigedig. Dwi'n siŵr bych chi gyd gytuno bod yn dystiolaeth ac yn dysteb sylweddol iawn i'r bobl gan y weledigaeth i greu y sefydliad yma. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i ddod yma, a diolch am eich cheilioni chi hefyd yn y tylerau ydych chi wedi rhoi i ni. Dyna ni'n falch o fod yma, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn cymryd rhywbeth o ddioma heddiw yma, yn ogystal â beth ni wedi gael yn y gynhadledd yma. Dwi eisiau diolch i bawb sydd wedi siarad. Dwi ddim yn cofio dweud y gwir wrthych chi, cyfraniadau mor werthfawr i gyd mewn un diwrnod. Mae'r siaradwyr wedi siarad yn ddeiddgar ac yn awdurdodol ar ei pynciau. Ac mae'n amlwg iawn i mi, mod i wrth gwrs chydig bach yn biased, ond mae'n amlwg iawn i mi bod buddiannau yn diwydiant ni, yn diwydiant yn ni adnewyddol ni, yn hynna'n amlwg bron. A be fedrwn ni gynnig i'r genedl yn symud ymlaen? Wel, fedrwn ni gynnig yn ei glân diddiwedd. Ac mi fedrwn ni gynnig swyddi gwyrdd a chefnogaeth i'r economi. Ac mae hyn yn newyddion da. Yn newyddion da iawn. Oce, dydy'r wasg ddim yn licio newyddion da. A mae hynny'n un o'n problemau ni'n symud ymlaen. Mae gennym ni stori dda i ddeud yn wir ar yr un ochr. Mae gennym ni hefyd gyfrifoldeb aruthrol. A ddylwn ni ddim i osgoi, na osgoi meddwl amdano fo heddiw yma. Gennym ni gyfrifoldeb aruthrol i'r cenedlaethau sydd i ddod. I adael y byd yma mewn stad lle mae gennym nhw siawns am safon byw, sy'n rhywbeth debyg i'r safon byw da ni wedi mwynhau. I come to the nub of this conference. How do we proceed? What is there for us to do? And where to start on that? It is obvious from comments that speakers have made, comments that have come back from the focus groups, that there is an overwhelming need to promote the benefits of our industry, to educate about the realities of renewable energy, and to lobby politicians and political establishments at every level that this is an integral and only way forward for energy generation in the longer term. I think in that promotion, education and lobbying, if we're to be successful, we have to show a basic respect for our rural communities and our communities as a whole. We must come together as developers of projects of every size and agree on some basic packages of community funds. Nobody is going to support us, nobody is going to listen to us, unless in very simple terms they know what's in it for them. And this isn't selfishness, this is simply the way it is. They see large companies moving into rural areas making a lot of money. They want to know what's in it for them, and I think that's
fair enough. We need to show respect for the environment. We need to agree also ongoing environmental management funds. And we need to show respect for the economy. That respect to be displayed in support for local and regional supply chains. That respect for the economy to see how community funds and environmental management funds can then feed into the wider local economy. And I'm pleased to say that my friend and colleague, Professor Brian Morgan, is actually working on some economic models that can clearly display the green jobs and the benefits to local economies that we can generate in this way. Our approach has to be that of dialogue, which we've had here today. Dialogue with interested parties, dialogue with those who work and live in the countryside, and try and reach agreement to work together. The First Minister, in his recorded address, referred to the social aspect of what we do, not just technical acceptance, but social acceptance as well. And we must find a way of communicating to people who are currently concerned that their views are not being taken into account. We must find a way of reaching through to them. And in referring back to the stages of this, we must all of us take part in this communication process. We must come together, work together, and do this work together. The future is there for us, but it is not a gift or an inalienable right, but a direct consequence and a reward for what we do now, today, next week, and this year. Thank you.